Caray, que ya ni me acuerdo qué estaba haciendo. A ver, ya veo. Que la sensibilidad está muy alta. Opciones del juego. Sensibilidad del mouse que ya está en lo mínimo. What? No creo que estuviera tan alta. ¡Hala! ¿Dónde va Craxes? ¡Hala, que estás de... la doble mano! Vale, está muertísimo este. ¿Y cómo se acaban mis poderes? Perro asqueroso. Ahora, perro. No, es que me va a matar. Vale, dejarme recuperar con este. Vale, aquí con el 2 nos recuperamos sangre, ¿no? Sí. Este sí conviene eso. Ah, pero qué asco. ¿Cómo me va a agarrar? Que ya van 2 veces. Vale. Ya nos falta poquito, ya no tengo resistencia. Esquivamos. Ya está muertísimo. A ver si le puedo quitar sangre. No, mejor ya lo mato de una vez. No. Vale, con ese es suficiente. Vale, ¿con este qué? Vale, perro. Me falta uno, hay que comer. Necesitamos recuperar siempre la sangre. Vale, que ya llegó. A menos que por acá se pueda, no lo sé. Ahora vamos a ver, vamos a intentarlo. Esta es la comerciante. Investiga las acciones de Darius. Que es aquí. ¿Cómo pasar al otro lado? Tengo que pasar al otro lado y no encuentro la forma como... Pero creo que tampoco se puede... Vale, esta no creo que tenga nada que ver, ¿sí? Vale, esta es la que te dice que está cerrada, ¿no? It's locked. La puerta se abre del otro lado. Pero es que son las únicas entradas. What? ¿Por dónde es? Aquí no creo que se pueda ver. Vamos a intentarlo. No, me va a decir que está cerrado, ¿no? Nobody at home. Pues por eso, métete, no hay nadie en casa. Aprovecha el bug. A ver, que según es aquí. Ocultarse, pero ¿cómo voy hasta allá? Nada más que no va a ser así, qué asco. Before Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Vale, este está loco, Por la religión. No, vamos a buscar con esta. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. Creo que este es el reportero que estamos buscando, You ¿no? could help me since you're a journalist. Creo que sí. My name is Jonathan Reed. Nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel.
talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Goodbye, goodbye, Mr. Darby. Farewell. Pero ya creo que ya nos dijo, ¿no? Tenemos que buscar también ese, el Richard Nethercott. Seguir investigando aquí, por aquí. Ya, mátalo. Ay, me come el final. Listo. Ahora tenemos que ir. Mira que aquí hay un cartelito. Oh, encontrar a Richard en el área. Vale, creo que es aquí donde tenemos que encontrar al Richard. Vale, a ver, ¿tú quién eres, crack? Ah, es el poeta este. A ver. Good evening. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. I'll leave you alone. Mira nomás lo que hemos descubierto acerca del Darius. Mira, por lo menos ya pude abrir esta puerta de este lado. Vale, esas plantas las puedo recoger. No las puedo observar. Es nueva pista. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice? Un pequeño ramo de flores con un voucher para un cheque. Cheque médico gratuito escondido entre las flores. Vale. Por acá no es, ¿verdad? No. Voy con el último. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. A ver, a ver. Darius Lo is malo a de bit no less of a leer. mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Vale, creo que ya tenemos bastantes pistas acerca del Darius. Vale, que ya tenemos las pistas, vamos a... que nos deje pasar el asqueroso. Mr. Petrescu, just 1 minute. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Mira que ya por lo menos nos dejó pasar. Ahora hay que ir a ver al Dorotea. ¿Cuál dispensario? No, hasta allá arriba. Ahora vamos para arriba. Can you hear my voice? Estoy aquí, crack. ¿Qué pasa, crack? What do we have here now? Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Oh, Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. ¿qué le pasa? He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, lo va a abrir. doctor? Tenemos anestesia. It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we Dice que have estoy any haciendo, anesthetics? I'm sorry, doctor, none at all. Pues ya ni modo.
Ala. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. Con una pluma, crack. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. ¿Qué sugiere entonces? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. ¿Entonces para qué me dice si no sabe de eso? Ya, se va a morir. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Me lo voy a comer. Are you alright, Doctor? I can't see. Debo suturar la arteria. Déjame terminarlo solo mejor. Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure alone. I need the room. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, Doctor. I have Necesito needle and thread comérmelo. for stitching the wound. Good. The stitches are holding. No, yo me lo quiero How's he doing? comer. We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. No, ya no hay nada. Masaje cardíaco ahora mismo. Que yo no sé nada de esto. Pinefrina. A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. ¿Pero qué es eso? ¿Qué va a pasar? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous que, reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. ¡Hala! Ya se peta, tío. Bueno, ¿quién tiene hambre? I doubt you're here to test my bedside manners. An intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Oh, ¿con qué eso? ¿Con qué? You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Si es necesario, encantar se olvidar de todo esto. Perdonar, haré la vista gorda, pero debe renunciar. Vamos a encantar. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business.
I will never abandon. Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it Hola. go. Que le hemos All curado. gone. Que le hemos perdonado más porque está grave el este. Ahora, ¿qué? Nivel de mesmerización, hay nuevos ciudadanos disponibles para matar. Bueno. Let it Hola. go. Que le hemos All curado. gone. Que le hemos perdonado más porque está grave el este. Ahora, ¿qué? Nivel de mesmerización, hay nuevos ciudadanos disponibles para matar. Bueno. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Die, vermin! ¡Órale, perro! Ya mata a este asqueroso. Vale. Ahora necesito recuperar mi sangre. Vale, muertísimo. ¿Pero aquí quién mataron? Ah, mataron a los infectados. Ni modo. Ay Dios, creo que ese no era. Vale, hay que matar a este. ¡No! ¡Ay Dios! A este asqueroso. Vale, este ya se va a morir también. No, otra vez. Pero ¿cómo cambiaba de arma? ¿Con Z? Ah, sí. Con Z y con C. Bueno, este nada más es a una mano, ¿no? Sí. Clayton, ¿y esa quién es? Ah, mira que aquí hay más gente. Hay que preguntarle a ver qué nos dice. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. ¡Hala! ¿Por qué estoy tratando de hablar con una muda? A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu. ¡Hala! ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Y qué es poderoso, eh? ¡Hala! Que esa no. ¿Qué pasó? ¿Por qué se va? O sea, de aquí para acá ya no me ataca. Que vente para acá. Que no me vea. Que aturdido. Vale, perro asqueroso. Ahora sí ya regresé. Eso no le hace tanto daño. Entonces le tengo que dar. Hay que darle con esto. ¿Qué te parece un escopetazo, perro? Otro. Órale. No, que no hay que dejar que haga eso. No. Ya no tengo para darles con la escopeta. Que me va a matar. Cúrate. Vale. No. No sé ni que haga eso, pero creo que ni me bajó sangre. Que me va a montar. A ver, aguanta. Ya no tengo pistolita.
que sacar la pistolita, que si no me va a reventar. La vieja confiable. Órale, perro. This man is not Buenas good news. noticias. ¿Por qué disparas? No. Gasté una balita de más. Hola, ¿cómo quedó? Lo siento, crack. Y ahora necesito recuperar mi sangre porque si no... Ala, 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 ala. Esto es grave. Estos son... No. Hay que matar primero a estos chiquitos. No. Vamos a comérnoslo. No voy a llegar. Ay, sí llegué. A este que ya tiene poca vida, carajo. Como que el autoapuntado no es muy bueno que digamos. Asqueroso. Este. Ay. Órale, perro. ¿De dónde salen estos? Ya había cambiado de arma, ¿por qué no? No, ya no tengo sangre. Ay, demonio. Pero... ¿What? No me lo puedo creer. Que ya no tengo. Vale. No puedo creer. Ya mátalo. Ay, Dios. No, cómete este. Déjame comérmelo, gracias. ¿Pero qué hace ese? ¿Cuántos hay aquí? No voy a sobrevivir. No voy a sobrevivir. ¿Qué correr? Es que ni le puedo apuntar, qué asco. Vale. No, pero al otro. Ay, Dios. Vale. Este hay que darle. Dar otro. No. Dale otro. No. Vale, ya están aquí. Vale. Que ni siquiera... Vale, necesito sangre. Que ni le dije. Vale. Cómetelo. Mira, la garrita. Si baja chida la garrita. Vale. Mátalo. ¿Qué es esa? Ya no tengo sangre. Vale, coméntalo así. Curarnos. Vale. Tiene resistencia. Vale.
Está muertísimo. Vale, cometro. Uy, ya necesito curarme. Vale, buena. Con un demonio. Vale, este ya se va a morir este. No. Vale, buena. Vale, está muertísimo. Es que no sé por qué cambio de objetivo. Vale, tú quieres un poco de esto. No, ya no tengo. No. Es que el autoapuntado de este no me gusta para nada, Vale, ya. Creo que lo tenemos. Hay que matarlo. Creo que me tenía que dar más cerca. Que no se mueva. Bueno. Pero ¿cuántos hay aquí? Que son un montón. Ya cuando tienen 4 ya mejor matarlos. Ay, Dios. Vale, cuando son de 3 sí me conviene. Vale, buena. Creo que hemos sobrevivido, ¿no? Uf. ¡Hala! Cuando echas a los 3. No. Vale. Pero ¿por qué cambias de personaje? Vale. Vale, de 2 sí me conviene. Vale, creo que este es lo mejor, es cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí. Vale, aquí a la izquierda. Vale, creo que es por aquí, ¿no? Hay que informar al saludable. Vale, pues vamos a buscar a Lady ASHBURY. Ala, lo que hemos visto. ¿Qué pasó? I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Él confiaba en usted. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. We are vampires. We live by leeching the blood from weaker prey. We are Darwin's next chapter. His cynical and perhaps ultimate expression. The situation is somewhat awkward nonetheless.
I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. ¿Qué? If you have an inclination to learn 50 more about chelines. vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Ya que ya por lo menos tenemos una aliada. I've been hearing a voice talking in my head. Hay que saber Is que this tengo. some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Hola. Soy un A vampiro. vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. Es como No, te defines. you are now an Ekon, and that you shall remain. ¿Qué es un eco? So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are What a the branch fuck? of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Que aquí no andamos I investigando. don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. Entonces, ¿cómo se crean? I'd A like ver. to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your Shit. potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. ¿Qué? Yo no bebí sangre, ¿sí? Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? You mean What do you Ah, every pues now... nada. Que ya no me está diciendo nada. When I awoke, Though I... one, They have... one, They have... you, More... Nada, ya está diciendo nada. I bid you farewell. Vámonos. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Vale, pues yo creo que la vamos dejando por aquí. Y suscríbete, perro.